Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa za MBIU ya KTN alasiri hii. Mimi naitwa Ali Manzu. Watu wanane wa familia moja sehemu ya Gashosho huko Kigumo, kaunti ya Murang'a, wanauguza majeraha ya moto katika sehemu mbalimbali za mwili baada ya moto kuzuka nyumbani mwao Jumapili usiku baada ya mtungi wa gesi kulipuka. Waathiriwa hao wa moto ni pamoja na mtu na mkewe na watoto wao 5 na vile mfanyikazi wa nyumbani. Inasemekana huenda moto huo ulitokana na kuvuja kwa gesi kutoka kwenye mtungi huo. Kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali moja sehemu hiyo. Ni kama wakati walimaliza kupika ni kama hawakuzima gasi yote. So maybe hewa ikatoka, alafu venye stima zilikuwa on, maybe hiyo friction, na mimi kwangu nafikiria maybe hapo ndio chanzo cha moto ilitokelezea. Mimi nilichomeka nikienda kusaidia watoto. Walikuwa wanaugua kwa nyumba. Nikachomeka miguu. Msichana akachomeka miguu. Mtoto akachomeka hapa uso, mzee akachomeka mikono. Kuna kitu anaweza tujifanyia sisi hata kidogo, tunaomba tusaidiwe. Nilipata ajali ya moto kutokana kwa nyumba, na kulikuwa na watoto kwa nyumba, nikajaribu kuwaokoa. Sasa watoto nikawaokoa wote, na bibi yangu mfanyakazi tukawakolea. Kutoka hapo mimi nilikuwa napitia katikati hiyo moto juu hao watoto wasipate ajali nyingine tena ama tuanze kusikia mambo mengine. We received a family of 6 people with various degrees of burns, and they are receiving treatment here. The one was discharged, the others are still receiving treatment and they're out of danger and they're doing well. Na taharuki imetanda eneo la Wangwashi, wadi ya Olmoran, kaunti ya Laikipia, baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 64 kuuawa kwa kupigwa risasi na washukiwa ujangili siku ya Jumatano. Wavamizi hao ambao wanaoaminika kutoka eneo lenye utata la hifadhi ya Laikipia walimpiga risasi na kumuua Charles Maina katika sehemu ya Kona Mawe kabla ya kutoweka na mifugo 30. Tukio hili linajiri baada ya serikali kuanzisha operesheni kali ya kuwasaka majangili ambao wamekuwa wakivuruga utulivu na vile kusababisha uhasama katika sehemu hiyo. Tuko na mtaro inashibwa hapa ya wanajeshi wako karibu mita 500 kutoka pahali huyo mzee amepigwa risasi. Pande hii ingine ni kambi ya anti-stock theft unit, na huyo mzee amepigwa risasi, mali yake na mali yao ikaenda. Na mimi nashidwa, serikali ilikuwa imepatiana masaa 48 ndio watu wakuwe wamehama hii mahali, hawa majagili, na inaonekana hii masaa inaonekana ni sisi tunauawa. Wenye niliona walikuwa 4, 3 walikuwa mbele ya ng'ombe na mwingine alikuwa amenyemelea watu tulikuwa na hawa nyuma yao. Sasa wakati wakaniita nikuje nione wenye wanaona mbele, ndio nikamuona mwenye alikuwa nyuma yao. Sasa nikawaambia mmefuatwa bado, hata nyinyi mjaribu kujiokoa. Sasa mimi nikalala na nikatoroka. Nauliza serikali yetu tangu waseme kuna operation tukiwa wakaaji wa Gwashi, wanataka tuende wapi na wanataka tuwe tukisema kila siku tusaidiwe mpaka lini? Tumefika mwisho na kuja kutoka kesho sababu watoto hawezi kwenda shule, watuambie mahali wanataka tukae kwa sababu tumefika mwisho. Na huku hayo yakijiri, wanasiasa wameshauriwa kukoma kuwachochea wananchi ili kuvuruga amani miongoni mwa jamii zinazoishi katika kaunti ya Laikipia. Inadaiwa kuna baadhi ya viongozi ambao wameanza kuonyesha dalili za ubinafsi wakati taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Kwa upande wao, wananchi wamewaonya wanasiasa dhidi ya kuvuruga utulivu.
Wale watu security apparatus, wale wanafanya kazi katika Laikipia operations. Operation entails a lot of activities. Nyinyi mkiwa viongozi, wale watu wanaongoza askari, lazima pia nyinyi mjitahidi kuwa na image ya serikali. Kwa sababu jina kubwa, ile jina imeharibiwa saa hii, kitu kubwa ile imeharibu jina ya serikali ni nyinyi security. The way you act. Wewe umeambiwa aenda pale, suluhisha hiyo jambo, inahusu wakulima na wafugaji. Wewe kwa sababu umeambiwa ng'ombe, umeambiwa Laikipia kushuka kwa gari ni kuanza kupiga ng'ombe ya watu risasi. That's not the way. Ningependa kuomba wanasiasa wapatie serikali nafasi ya kufanya kazi yao. Ninajua serikali ya Kenya iko imara na ninajua ya kwamba mambo yote yatakuwa sawa so long as watu wasilete siasa ndani ya mambo ya security. Security ni paramount na inafaa iachiwe serikali iweze kudeal na ile kazi na ile situation, na ninajua ya kwamba wana uwezo na wana nguvu na wataweza ile kazi. Tunataka amani na tunataka viongozi wote, hata ukuwa na madaraka ajua nini, tupatieni amani. Vile Kenya anataka amani, hakuna siku tunataka ukabila. Na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana humu nchini Jackson Ole Sapita amepongeza serikali kwa kuhakikisha kuwa tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC iko imara, taifa likijiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Askofu Sapita sasa anaitaka tume hiyo kuhakikisha kuwa imejiandaa ipasavyo ili kuhakikisha haki na uwazi kwenye uchaguzi huo, ili kuepuka visa vya wizi wa kura na mambo mengine ambayo yanayoweza kuleta machafuko wakati wa uchaguzi. That align with your word. Look like it was clear. Bishop of All Saints Diocese and Bishop in Northern. Pleased to note that since our last pastoral letter to the nation dated 23rd of July 2021, the government has fully constituted the IEBC. We now call upon the electoral body to ensure that preparation for the election in 2022 are well organized through proper civic education, mass voter registration, monitoring campaigns, and transparent tallying of the results at every level when that time comes. The Anglican Church is ready to roll out civic education in dioceses in partnership with the government and other agencies so that Kenyans are well educated in good time. As for the politicians, we note with deep concern the mobilization of voters along tribal lines and other forms of exclusion. All aspiring candidates must ensure that as they campaign, their approach should not be driven by exclusivity, but must be driven by inclusivity. Maelfu ya wafanyikazi katika mashamba ya maua huenda wakanufaika na mbinu mpya ya kawi katika hatua ya kuimarisha kawi safi. Chini ya ule mradi wa Kenya Rose, wafanyikazi 1400 kutoka kwenye mashamba manne ya maua kaunti za Murang'a na Nakuru watapewa vifaa vya majiko ya gesi na vifaa vya kuzalisha umeme kupitia miale ya jua majumbani mwao. Hatua hii inajiri wakati bei ya gesi ikipaa na kuzilazimu baadhi ya familia kutumia kuni na kuathiri faida ambazo zinapatikana katika kuimarisha misitu nchini. Mradi huo umefadhiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje nchini Finland kwa kima cha euro nusu milioni, ambapo kulingana na msimamizi wa biashara Marion Ng'ang'a amesema kwamba sasa wafanyikazi hao pia wataacha kutumia mafuta taa na kuwakinga na hatari ya maradhi. We have received additional funding to continue with one of the projects targeting flower farm workers in Kenya. In particular, we will be supporting about 4,500 workers that are from flower farms that supply fair trade certified flowers to Aldi supermarket in Switzerland. And these flower farms are Akila and Sian in Nakuru County, and we do have Penta and Simbi in Murang'a County. Fair trade is actually
an organization that focuses on proper marketing and the welfare of people who work in the flower farms. And so they give back part of the earnings that they get, and this is for the purposes of making the lives of the flower farm workers better. And this mainly is looking at the clean energy uses for the flower farm workers. Currently, as they target the 4,500 workers in the flower farms, and as we look at the extra people, over 20,000 people are going to benefit from the same, we believe the program within the 5 years is going to change a lot, and it is going to affect other counties. So as we are talking of Murang'a and Nakuru County, but we look forward to these people because in watu ambao wamekuja to stay in our areas, when they go back home, they are going to send the same gospel to those counties. As a result, we expect a very big impact within the next 5 years. Kwingineko, shirika moja la kijamii linaendeleza kampeni za kupigania haki za wasichana wakimbizi ambao wanaoishi katika kaunti za Nairobi na Turkana kupitia utafiti na takwimu almaarufu database advocacy. Kwenye kongamano la mashirika mengine ya kijamii jijini Nairobi, shirika la elimu na ustawi wa wanawake barani Afrika FAWE Kenya limeelezea furaha kuhusu mswada ambao unaangazia dhulma za kijinsia unaotarajiwa kujadiliwa na kupitishwa na bunge la kaunti ya Nairobi kuwa hatua muhimu katika kudhibiti dhulma dhidi ya wasichana wakimbizi ambao wanaoishi katika mtaa wa Eastleigh na maeneo mengine ambayo yamesheheni wakimbizi. We use the data to advocate for policy change, to influence the policies, especially re-entry policy, because as we are aware, these refugee girls, these people, these children drop out of school. So how do we get them back to the schools? And there is a lot of GBV, gender-based violence, that is perpetrated within these host communities, and especially the survivors of this menace. So we are here to come up with the strategies, the gender development strategy for the Nairobi County. And through this project, we are capacity building women rights organizations to effectively utilize the available data to advocate for better education for our girls. We are targeting refugee girls in Eastleigh and host communities of Turkana. So today we had a convening with CSOs and stakeholders from the Ministry of Education, the State Department of Gender, and we are looking at how we can incorporate the efforts being done by grassroots women rights organization into the ongoing gender-based management bill at the Nairobi County, and at the end of the day, we will formulate a gender-based violence prevention and management strategy. And our concern is what is happening in emergency settings. And in Nairobi, one of the emergency settings that we had in mind was Eastleigh. This is because a large population of people in Eastleigh are made up of refugees. And the girls from refugee settings are vulnerable. We are looking forward to influencing the signing of the gender-based violence bill at the county level so that it will ensure a smooth running and implementation of our GBV case in schools. Na gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi ametaja kero ya ugonjwa wa saratani kama inayostahili kukabiliwa hata zaidi ya virusi vya corona. Akizungumza wakati wa hafla ya kutoa hamasisho kuhusu ugonjwa huo, Kiraitu amesema ili kusaidia katika vita dhidi ya saratani, bunge la kaunti hiyo linastahili kubuni taasisi maalum ya kukabili na kuahidi kuhakikisha hili linatekelezwa vilivyo. Through the effort of our governor also, a lot of things have been done in the fight against cancer, which has become a major problem not only to Meru but the whole republic. We have been able to have the cancer center in Meru, which now currently is offering chemotherapy. We have also been able to acquire the first histopathology lab in this region. We have allocated almost 2 acres next to Meru General Hospital to build a very modern cancer institute.
And I'm very happy to report here that the national government is supporting us. As we are talking now, about 200 million Kenya shillings have been given in this budget to support a cancer facility in Kakamega and another one in Meru. So as soon as that money comes, we shall use it to make sure that we have facilities for screening of cancer and drugs hapo Meru General. Serikali ya Meru County ikishikana na serikali kuu tuendelee kutafuta research ifanywe sana, tuone kiini ya hii ugonjwa, kwa sababu kama Meru imezindi sana, tukiangalia level ya Meru iko juu sana, na niko na imani ya kwamba serikali yetu ya Meru County ikishirikiana na serikali yetu kuu, hiyo itaendelea kufanya hiyo research mpaka tuone shinda iko wapi, nini tunakula ambaye itajiki tukule. Na tukielekea kaunti ya Migori ni kuwa wakulima walio pia wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti hiyo wamenufaika na mafunzo kuhusu mbinu bora za kuwafuga ng'ombe hao kwa mapato ya juu. Mshirikishi katika shirika la mazao na masoko ya maziwa Beatrice Tanui amesema kuwa ushirikiano wao na halmashauri ya mauzo ya maziwa nchini umezalisha matunda kwa kuwapa hamasisho washikadau jinsi ya kuongeza kiwango cha maziwa. Migori County is one of the counties that has taken up dairy very seriously. The county has really prioritized dairy as a sector. And so for this reason, it's among the very first counties we have sensitized on the dairy regulations. Counties were also part of the development process, and it has positively been received by the participants. The growth of the cooperative sector in the county is quite commendable. They have participated fully. They are at various stages of value addition. And so these regulations will be able to make the industry more vibrant in the county. We have worked together with the Dairy Board and the county government of Migori. And for us as a project, we work with different value chains, and dairy is one of the value chains that we implement in this county. And the most important thing is that when there is an enabling environment that is provided by policy instruments, it allows the private sector and the government to really implement the programs that are within the county, and also for the private sector to be able to actually layer it out, the activities of the county with their activities, so that at least we promote the development of dairy industry. Meat that is being produced will be sold in a more coordinated way, and of course throughout these regulations we have even measures that are being put in place to ensure that we don't over-import milk products from other countries and killing our own dairy sector in the county. Zaidi ya 70% ya wakunga wanasema wingi wa kazi kupindukia na idadi ndogo ya wakunga ni baadhi tu ya matatizo ambayo yanayowakumba katika kutoa huduma za afya kwa kina mama na watoto. Hili limegundulika wakati wa kuzinduliwa kwa ripoti ya sauti za wakunga, yani Midwives Voices, katika kaunti ya Kisumu. Ripoti hiyo iliyozinduliwa na shirika la White Ribbon Alliance inaangazia zaidi changamoto wanazopitia wakunga kutoa huduma mwafaka kwa wanawake, wasichana na watoto hapa nchini. Changamoto zaidi wanazopitia wakunga ni pamoja na malipo duni, ukosefu wa vifaa vya hali ya juu kutekeleza majukumu yao na kukosa uungwaji mkono kwenye kazi yao. Ripoti hiyo inalenga kutoa hamasisho. There are no resources. Basically they don't feel like they are well supported to do their work. Midwives are not paid equally with other healthcare cadres. Midwives are not feeling respected. They feel like they are not in places of decision making. Yet we know that midwives are the ones who are supposed to be advocating for what mothers want. They are the ones who are on the front lines. When they say there are no gloves, when they say there are no drugs, when they say the ambulances are not working, when they say they are not able to refer mothers because there are no
resources for them to be able to do that, then they want that to be heard. We are going to meet what mothers want. And now that we are meeting what mothers want, we also want the government to meet what midwives want. We want the leadership to meet what we want. And all we are saying is, can you recognize midwives? Can you have proper strategies on how to manage midwifery, on how to manage our labor wards, for us to meet the UHC agendas, for us to achieve and even reduce the indicators of maternal deaths, for us to reduce perinatal deaths. So we must first meet the demands of the mothers and meet the demands of the midwives. The report, the way it has come out, is the reality on the ground. And we are hoping that with this report, it will help the policy makers, it will help the decision makers to find a way to support the midwives so that they can be able to offer quality services to the clients. And also to enable them, as they are offering service, they be satisfied with what they are doing. Na huku Wakenya wakiwa wameghadhabishwa zaidi na ongezeko la bei ya mafuta nchini, kwenye kaunti ya Turkana kuna changamoto nyingine ambayo inawakumba wahudumu wa bodaboda ambao idadi kuu wanahofia kuachwa na wake zao kwa kuwa bei ya juu ya mafuta imepunguza lile pato la kawaida ambalo linalopeleka nyumbani kwa wake na watoto. Wahudumu hao wamemrai Rais Uhuru Kenyatta kuyazungumzia masuala kuhusu mafuta kama njia mojawapo ya kukwamua Wakenya kutoka minyororo ya gharama ya juu ya maisha, hasa wakati huu ambapo vijana wengi kwenye kaunti hiyo wanamiliki pikipiki zao. Mafuta mia kuweka na kama umeweka mafuta 20. Kutaka kubeba customer mahali ulikuwa unabeba customer 100. Customer huwezi kubadilisha kwamba anataka leo aweke 150. Sisi kutaka kuongeza makastoma yanapotea. Tumeumia kabisa. Na sisi wengine wetu wengi hao hapa Turkana County wanaendesha mapikipiki ya watu na wengine wanaendesha pikipiki ya mkopa. Sasa saa ngapi hao wako chini watasaidika aje? Wanawake wetu tutalisha aje? Hii watoto wetu watakula aje? Shule hii watoto tutalipisha aje? Kama hii mafuta yanapanda na sisi hatuna kazi, tunategemea kwa bodaboda. Bibi hawezi elewa kwa sababu ni kawaida unampelekea pesa. Sasa mwanamke hata elewa kwa sababu kawaida unampelekea. Ukienda leo nyumbani ukosa pesa, anasema umepata bibi wa kando. Na ni mafuta ndio imepanda. Naomba serikali at least wajaribu kupunguza mafuta. Lalama hizo za wakazi kaunti ya Turkana kuhusiana na tatizo ambalo limetokamana na nyongeza bei ya mafuta ambayo imeleta athari mbalimbali hususan majumbani mwao. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini kuna taarifa zaidi katika sehemu ya pili. Endelea kuwa nasi.